baile mór glaschu, bhfuil cór is 5,000 géal, a furach ag sa suatha grí cultúrin mhór feighintag. Ha barach na ciad go lé canan gan brín an glaschu, ag sa buan ann a haar san déna cínteach go bhfuil a gálaigh a séasú na misc mar chanan airtach íontach. Hat a taring rudig an úr amach ga chuiche. Hat a Giannu Ceòl le cultúr an eile. Chan je bhain go bhfuil Ceòl Craic Giannu rudig an a gálaigh, a hat dún an Giannu rudig an úre. Géalach a chan dó eile. Géalúr. An an union na Baltin is airtiche agus cruachal an an alpa. Ha Ceòl Craic is sníomh difar cultúr an cála as an curum an úr násach a chur an ástúlar. Is mynach gyrw sy'n son siawting a dyna ag yn rwstoch biach siawn asanta gaelig nach ro gaelig siawn asanta. Siablin diag is dé hiad tachartas achga. Ha Ceòl Craic haast a djéna oper invalta gus iavain na gaelig a hogal an an Ceòl na njalan. Is my síspal borach agus Hóisich mi a bhís as an Ceòl Craic a bha Ceòl Craic a bhí tír mar fráisicht bag bídoch far an ró suas rí lechiad dunne I réige bha a cynnechuch an y taiosta nes gebethe. Ba córta creim agus a mis minneach go sin cutramach gymich yng nghorym sin awn y dunne fi cynnechuch an y syiochuch sosialte. Als je viking geroerd was je Giannu ik een tijdje is gebeuren server gaat. Dat route naar Burger in Giannu, zeker hier ruim bak aan het taioste woon. Smenig zien Wolf kunnen CCA. Was je gierig een beetje galig en ook aan een naadje van naar Bichten een duur galige kleintje. Glóis Ceòl Craic is deach na CCA an na 2000 sa sia, agus chanéile anal a gáil van nuair sin. Gach bliana bíad a currantáid aiche a ha társúil na cealachan ar áireann Gaelic agus Ceòl Americana. An bliana ha sad bhuiin de luchciúil tíon cála as an ceol bh gach tuibh den chóin siar a chluich. Smush it all you mag again. En nog bid me heen Teddy Balfours Lori Cuff of Oscaic le Ando Glasso Norshan agus clíoch an haige bí Willie Campbell. An na balla mór go dú for a misca mór de gúneal. A mis minne go le imimech bí buan mar Ceòl Craic inseo. Fiús duine na hart galig I got in taring mis minne from het fechcin go bhfuil de misca gan de drachan ciúil agus cúspadan. Go bhfuil rud an ann a tarslacht a gúine I seáting af uneach an de thuúile far bhfuil címsach mí an cúltar cánan agus tídach I féin plach na spórtas. Is mis Catherine Tinney agus ha mi a séin nach cáiris a chálan Ando Glasso. Ha mis séin áireann Gaelic nach agus ha luchciúil Romanach ag an cuteach agus ha sin fiachan leis an dachuid Ceòl Gaelic agus Ceòl Romanach chuide chéile agus a méiscachaid. Ha mi smain sin go bhfuil Ceòl Craic uamhsach cutramach agus féman Bhín mar cáirsnach cruachil an na glasachil. Ar tá társcain na cádaman a bhí cloich agus fiachnaí rutain bicin itarialite dhéanú le Ceòl Gaelic. Agus cádam cuteach a tín hála ar sin a léite dhéanú. We are a Roma community-led organization. We are a relatively new organization. We've been up and running for about 2.5 years. And we always seeking for new opportunities and working with the Gaelic community was a big one that we wanted to look into and start working towards. And likewise, it's great for the wider public to get to know Roma people throughout their culture and traditions.
Lloyd Reid on guitar and on pedal steel, Willie Campbell. This question is called Fish, and I probably wouldn't have even written this song if I hadn't got involved with Ceòl Craic, who kind of encouraged and pushed and sort of financed a project for me to write an entire album of Gaelic songs with Colin Martin. So thank you very much for having me back, guys. It's always a pleasure. I think I've always been drawn to country music because I heard it as a kid, and when I started writing songs I could see that there was a real depth and a great kind of craft and art form within country songwriting, and I kind of wanted to explore that. Probably my first excursion into writing in Gaelic was because of Ceòl Craic, and I loved singing in Gaelic. I hadn't sung in Gaelic since probably as the mud as a kid with my knees knocking together, so it was a really different experience, and I felt like I knew how to sing by that point too, so I really enjoyed it. It's enriched my creative life and it's broadened my horizons. I'm definitely going to write more Gaelic songs, and it's because of these guys. Gaan jy waan gewil Ceòl Craic a bros na luchtkuil geweer skrivig pís an ure. A cudjach had a tarst ara vi gopper cola an a daien nach jach iachin rief. Ha an Glasgow Improvisers Orchestra, a galas jach fichit njach a gewil ui an an Ceòl njo avisjach ochgejach. Hosh an buien an a davile saga, ags van Noorschen had feest huilestjechig, agus kluur hoshing gaif heen fegen tuin. Nog, liach sleet an tawin, gat cola die fjöunje na sjenjetarin is jaar a har lanak de jeltach, son na heiche sjo. Ochgetjich. It was in Craic house on winter nights that most of the contents of this book were taken down. From spring until autumn, everyone was too occupied with work on the croft to spend time at the fireside. The long daylight of spring and summer, at midsummer it is twilight all night, make it possible to work outside until bedtime. But when the nights drew in and the harvest work was done, then began the cave. Smishe glibdíje mach gilvul agus sé shéniteth hunum agus sanna usijisa hami agus hami sas an nochgich nochge Ceòl Craic. Ba mi was tolik jachirium de Ceòl Craic vi sas as an nike sho huns glas jeche is an opad ek meirat fe herch is sin tor looi is an opad ek noch. Ba chi a duich na baskach fudach kandi Margaret fe shoshin Magda agus ha niana peher go be shein an och. My name is Nerea Bello. Tonight I will be singing in collaboration with some amazing Gaelic singers and poets and with the Glasgow Improvisers Orchestra. The Gaelic singers, they have such pure voices. It's just beautiful. All of the elements together work really well. Na húsar imagine had búine as an orchestra a cúich had id féim Jeffrey Giano Leo is an taiche go die fóin na hárain a hiúm had clechcuch instrumentje nach súle tú gútir son rutin mar percussion. Had vi mag gons vi fenchen tjoch na súring út Giano Le tórin na Jeffrey instrumentje agus gevelat id fat tjoch a goproche káldag sa sniaf Jeffer sjórsichen instrumentje na hachke vi hele. Ha oamsach kutermach gewil buin an aun lehich Ceòl Craic a had Giano urit is on na Gaelic agus had dungen an Giano ruten ure an na Gaelic agus torsis loch gelain na Gaelic is sheint an na Gaelic vi gopped le loch gelain jille void fege val agus void fege na doeg gejara agus ham sugur sin heen oamsach kutermach fimsin krinach gewil Gaelic beo agus ha ho kutermach gewil Ceòl Craic a torst goed een bel trovian na Gaelic agus had de go an an nimmerdag daai mijn goorsten tuul. The hermit thrush blazes in the Mexican sun.
Yn oertas had yr ianw twf y doi had y cwr elainir yn art úlar. Mar ys tichge chafiad ga ianw yn doi traditionte had y taring rwydig yn ŵr ymach ga chwyche. Had y ianw cael e cwltar yn eile sa sydd feimal sa fel y fôr. Had ydych gen yn doi rwydbig i'r reality a cha hast ang y doi gaelwch a ang y doi eile. Gaelwr. Jerrig yn eili, agos han bala y dal haris le lwch cwl fawr fegan teil, sa't yn sio son clwych y cynnies hwyl, Celt Connections. Gach bliana mar fas gynnies, ha Ceòl Craic y cwradoi eiche a ha corachach a chartjes horichtje et eirin agos alopa. Tá chácut nach gan bí takartas an troví an na Gaelic a takars agus takars an troví an minchan an hána an Jorpe. Is me sé Rona Wilkie, agus bí me sé clúichinach ag géals le chéile, Celtic Connections le mó charach marit felt. Ha na scenes traditionte ag éirin agus ag galope, chodlú agus ha miar baileach a bhí a bdaine Ceòl Gaelic úd im ha tíing von na dachhorsneach agus a bhí a géisteach ddiúsan is iad na géisteach ddaine agus an córaigh sin a chumel atá. Get ready with your raffle tickets. This is one of the most exciting moments of the night. As jay leher, jigarin agus je first elante van Marit agus Rona, agus krancher wan geushin ientach, han tauman glose te rust. Han a callan elle a han saas an kurum na heiche nog, da aren ure skrivig le chele, agus ha dal gan kloich bia son hietur arst olar Ceòl Craic. Een mes kan schrijven erin sin, ha Alistair McKeelewan van Challan White. Channe sin die kian agus rina an Challan imle vichen da blian an immer sin. Chus in roin vi goper callig agus ha riatanach gabi buinen til heit Ceòl Craic aun son guntéit akin je rutan ure mar seo a churéid aarstúlbar. Cooprugu sárichte. Et daghálan van gach thuv de gewoon na heren, agus aper kunt de gaarstar is een loog geestjach. Gaan je mer kalen esje ach ballig white en aarstoel raken, gus lukke le meintjer imle, krieg njaarstwoor hokkerach, a gur een neige. Gaan je tjirach kurum een kuul, a vis Ceòl Craic a kurer doi. Gus dyn y cynsioch gyfelad a criach coers nach na Gaelic, han buin a rwy imach sio se tachartas tron a fias. Sio yn yn y beil van y waarstachge, babs nicht Grieker, son barach geisha. As sin cúiad chus club film, agus ha cormac in filmichin ein ginioch nio rydyn nhw sy'n sialtain, agus Q&A as jay sin, so has sin a corda reim sa cúideach. Díad sio se spirit hoirs noch tjemichil y Gaelic y chrúachach. Ba sin a geriaatje chuir dói fer mi ha cumasach a duine. Tín cólar i chéile agus Gaelic a bhrín, duine bha filanta sa chanan agus cúteach duine bha a geimsoch an y syach a socialte, corm joch a goan agus bach an fialagavi ac. It's Misha Christian. Agus ha mi a sasing a rugig mi awn sy'n Gjermolch. Ma haw y gionsach yw Gaelic, femi tu Gaelic clachig. Ha mi edrych fi gionsach yw Gaelic fat afliana agus han ffilm y noch yn y club ffilm mi yn Gjermoltich le Gaelic. Hwyl mi gymbyge inchnoch. Mas kriach nicht in seisonachge ha eiche woord i gal. Son ag táiseach a bharst a bhís Ceòl Craic a cuirear cháis a chuirim hiúil féil mhórachcha, Gaelic Tronica. Oké, hartstikke vaartje hier of ule. De Ceòl Craic, ik zie singi, aan Wasku, eerst naar Gaelic Tronica. Wel, is niet Babs Nick Rieger.
agus ha mi a gobar syr hylach le Ceòl's Craic yn sio yn y Glasgow. Yn noch ha carriage o'n afasoch prisio ag yn ha y tîn asiaramat a Berlin, Barbara Morgenstern. So my name is Barbara Morgenstern. I'm from Berlin and I'm an electronic musician and composer. I'm a choir conductor as well and singer. So ha cóisiad fo Glasgow World Music Community Choir sin mar a had gan anamach a hyn a iadsan y tîn códa di Barbara. We had the idea that I work with a choir because I have a choir in Berlin and then they found the wonderful choir Voice Beat. I can invent melodies. I would not be able to sing like this. I can make them sing in a larger range. I can harmonize it. And this is the thing I love about choirs in terms of music. And then of course it's the fact that you are a community and the experience to sing together, be in one room just with the voices, that's always very uplifting. Cydioch a Alster Donloch fo Conservatoire na Habab. Ha sin go fiawns ha Gis Carrigan Oke, Joseph McCluskey agus Neil Sutcliffe. I'm Alistair MacDonald. I'm a composer. I'm also an improviser and a sound artist. It's like being inside a kaleidoscope and you recognise colours and patterns. All of the pieces have got some kind of hook into the world that I think the audience will understand. So there are recognisable Gaelic songs which we just take on a little journey somewhere else, where we start to explore those songs, take them out of time a little bit. Every language has its own tone qualities, its own opportunities, its own rhythms, and in as much as I play with rhythm and I play with repetition and patterns, those patterns that come from Gaelic language are quite unique. Bia, tord grím doch rí agus doch iawn ha mis mynioch agus ha mis mynioch. Ha mi nóchas go yw gym ia cwrdd ych rysio lwch geistioch. So collaboration for me is a point that gets more and more important for me in my work as a musician, because in the sum you can be more than just the parts, you know, and the more I do music, the more I enjoy the collaborations, and you can exchange ideas, and it's a gift then. If it works, it's a gift to me. At the moment, I think it's very important that promoters and cultural institutions support some kind of different experimental avant-garde music to increase the openness of the listeners and the focus of the listeners. So I think it's very important nowadays. A cwtmwch as y feche co yw fiach yn rwydyn edarialich o'r ha fiw ffas, ys mae ha Gaelig eisiau'n ffas, fi mi sy'n nisyn iawn y hacyn rwydyn edarialich iach yn. Ceòl is Craic, buin le airtach le fialsanach a ha ctúr géalach. Chan e gyrofl tradition dy hawn. Coirsnach látir a mian bail Glasgow, a ha steigtje y Gaelic a ha fascaltje gan a húlatinne. Gybí Jehan Dan ga Ceòl is Craic, ha fiscin by ceòl airach, biastas chanain agus sealach etar náisianta cria na cúisio.